You are the house, I got to tell you. Glory to Jesus. It's preferable what? I want to get money. The man I am able to love you. You are the house, I got to tell you. If you more prophets, Patara, I got to tell you. Which verse do you remember? Which proverb? Psalm 32, verse. No, it's not a psalm. Eh? It's in Proverbs. Find it. Proverbs 13. Maybe Proverbs 28, verse 13. Oh, it's 28, ne? Yeah, 28. 28. God bless you. It's not 26, it's 28. 28, verse 13. Uh-huh. Can you read it for us? You will never succeed in life if you try to hide your sins. Confess them and give them up. Then God will show mercy to you. Explain it in Sutuna. Explain to them now. O ka se tswelelele bophelong bja gago he le gore o dira o khutiša dibe tša gago o ka se tswelelele bophelong bja gago he le gore o khutiša dibe tša gago o tshwanetse gore o kepolele modimo ke yena a togo modimo ke yena a togo o šupa o ba o fa mercy mohau. Is it clear? Hello? Amen. He who conceals his sins does not prosper. Yo ile re o khodiša dibe tša gagwe a ka se tswelelele. But whoever confesses Mara yo ile gore o and wa ke bolela renounces them finds mercy. o khumana mohau go modimo. Sin is not something, it's not a treasure to hide. Sebe a se lekhumo le ile gore o tshwanetse gore le khutiše. Sin, it will destroy. It's a destroyer. Sebe se do o destroy. Are you with me? Amen. Glory to Jesus. If you want to walk with God, He o nyaka o sepela le modimo. God wants the purity of heart. Modimo o nyaka pelo ye botse. Glory to Jesus. He loves the sinners, O rata ba dira but dibe. he hates sins. Mara o tloile Because sebe. Jesus died for our sins. Morena Jesu o khwetše dibe tša rena. If it was a good thing, Jesus is supposed not to die for He it. nke be le gore ke seo se se botse morena Jesu o ba ka se ke a gwa. Are you with me? Simple to walk with God. It's simple to walk with God. O botse o sepela le modimo. Just keep your heart pure Dira gore pele ya gago e phele e hlwekile. before God and before men. Pele ga modimo le pele ga batho. Are you with me? Is the power back? Oh. Glory to Jesus. Le tla o Jesu. When you confess He o kepolela your sins melato ya gago and decide to leave them, ene wa abandon tlogela o di them. wa di letša you will receive God's mercy. o tlo khumana mohau wa modimo. Glory to Jesus. Jesu. The punishment that sin deserved, God will take it away. Ka tlholo yela o bo e swanetše wena modimo o tlo e tloša. Glory to Jesus. Le tla o Jesu. That's why you cannot deliver someone Ke ka tsela eo o ka se kgone go lokolola motho yo mongwe who is not open up.
yo e le gore ha bulega If you don't open yourself, he o sa bulei ka wena deliverance will pass over you. tokologo e tlo feta The key of deliverance gore o tlo kgona go khumana tokologo is the sincerity of your heart. ke ka pelo ya gago Glory to Jesus. ya go Jesu Make sure that God sees you. dira gore modimo wa o bona God sees what is happening in your life. gore modimo wa bone tše di diragalang mo There is pelong ya nothing you gago. can hide to God. ga ona seo ka se phutišang pele ga modimo Everything is open ntho before e nngwe God. le e nngwe e buleile pele ya modimo Glory to Jesus. ya go Jesu And it's God ke modimo who can better your life. yo e le gore a ka bontshefatša bophelo bja gago But the Christians are doing this. mara bakreste ba dira se They're hiding it to Muruti. ba kgutišetša moruti No, Muruti must know, must gore not know. moruti a swanela go tseba But to God, mara modimo who sees everything in yo a your life, bonago ntho e nngwe le nngwe mo go wena knows what is going o on. a tseba gore o diragala eng Glory to Jesus. ya go Jesu Glory to Jesus. ya go Jesu Glory to Jesus. Amen. Repentance is not only for unsaved people when they're coming into Christ. batho ba le It is ba also for Christians on the daily basis. Hello? Amen. Glory to Jesus. God wants us clean. modimo o nyaka re be re lokologile God wants us to walk in purity. modimo o nyaka re re sepele re lokologile Glory to Jesus. Glory to Jesus. When you want to pray, ga o nyaka o rapela Matthew 5 verse 23. Mateo kgaolo ya bohlano Jesus temana said masomepedi this. tharo. morena Jesu o boletše se If you remember, I want you to ga o read it. gopola Because we Christians today, we are neglecting small things. rena ba kreste le gono re no togela dilonyana tše dingwe tše dingwe And those small things Dilo are tšona tše very ba tše dinnyane. relevant in our ke tšona walk tše di with lego God. malebana le gore re Someone can read it for us. Mateo Chapter 5, verse ya bohlano, 23. temana ya Glory to masomepedi tharo. Jesus. God wants you to keep your heart pure modimo o nyaka re before dipelo tša Him bolena di- and di- di before bile men. di lokile pele ga gagwe le Glory pele to ga Jesus. batho. When your heart is pure, e pele ya lena e lokologile the peace of God will be always there. o tlo ba le The joy of the Holy Spirit will be always o there. tlo ba le tokologo ya moya o Even mofe if you don't have money, le go sena tšhelete glory to e Jesus. tla go Jesu Your pocket will be empty, go ya gago e ka ba e sena but you selo, will be full of peace mara o tlo ba le and khutšo joy le lethabo and hope. le kgolofelo You will know that if I cannot get today, ei wa tseba gore e kile nka se ikhumane tomorrow I nase can get something. ka bosiu nka ne If ikhumana not tomorrow, e se ka bosiu before the end of the week. pele beke e fela If not this week, even next week, e se beke e ka no ba le beke e tala God will do something for modimo o me. tlo dira se sengwe mo go wena Hello? Glory to Jesus. Tla go Jesu. Glory to Jesus. Go Jesu. Is it clear? E ya kwagala That's walking with God. o Simple than sepela that. le modimo a ona se sengwe God is not complicated. modimo a thakathakana We human beings are complicating rena batho things. ke rena re thakathakantšhang dilo Glory to Jesus. Tla go Jesu. Read it, Mama. Matthew 5 verse 3. Happy Verse 23. 23 e ba le ga ka tsela e. So if you are about to offer your gift to God Yes. at the altar and there you remember that your brother has something against you, Continue. leave your gift there in front of the altar. Uh-huh. Go at once and make peace with your brother and then came back and offer your gift to God. Hallelujah. You know why this? Wa tseba gore Our God is a God of peace. ke modimo wa khutšo He wants peace between us. o nyaka gore o be le khutšo magareng ga rena And our God is a God of ene ke reconciliation. modimo wa poelano Because Jesus, Morena Jesu. God, was Modimo. in Christ.
modimo ba leka go kresta reconciling the world with himself. a boelana le lefase ka boela And he put within us, he ene put o in us, loketše ka gare ga in rena, our mouth, ka molomong the wa rena, word of reconciliation. lentšu la poelano. In your mouth, molomong wa lena God put the word of reconciliation. modimo o loketše lentšu la poelano. Where there is no peace, mo se nang khutšo you will bring peace. wena o tla tliša Where there is khutšo. no joy, mo se nang lethabo bring joy. wena o tlo tliša where there lethabo. is sickness, mo e le gore o na le you will bring malwetše healing. o tlo tliša Where people are possessed, mo e le gore you will bring deliverance. o tlo tliša tokologo. because you are representing God. ka baka la gore lena ke in lena this le emetšego world. modimo mo lefaseng le. Know yourself. Ke tsebeng You are representing God. le emetše modimo. You are ambassadors ke lena di-ambassador of Christ ja morena in this world. mo lefaseng lona Oh, le. glory to Jesus. Amen, Jesus. When you go to the American embassy, e le ya kwa American Embassy when just you enter the premises, o di o tsenana kwa lefelong la bona the American embassy is in Pretoria, ne? e kwa Pretoria American Yes. Embassy. When you enter the premises, e o di o tsenana kwa you are no lefelong longer la in bona. South Africa. Ha o sa le mo South Africa, You are in America. o mo America. Even if you are a criminal, Le e le gore ko wena When you enter there, o di o no tsena one will follow you ha there. ona ya ile go la Because you are not in South Africa, ka baka la re ha o kwa you South are in Africa o America. America. Oh, glory to Jesus. Amen, Jesus. Glory to Jesus. Amen, Jesus. Glory to Jesus. Amen, Jesus. Where someone can run is to the embassy. mo motho a ka tšhabelang gona ke yana kwa Embassy. Are you with me? They want to catch you, did something wrong. e ba nyaka go tshwara o dule se sengwe se sempe Run to the embassy. itimelana kwa Embassy. If the embassy of Kenya, you are in Kenya, you are no e longer le in South gore Africa. o kwa Embassy ya The Kenya police will come just at the gate. Ah, maphodisa ba nyaka go tana kwa gate they will go back, you are lucky. ba nyaka no umela morago ka But baka la if gore we o na le catch mathata. you- mara e ba ka o tshwara Oh, glory to Jesus. ke It's the same. sebe When you are in the church, go o le ka kerekeng you are now in the kingdom of God. o ka gare ga mmušo wa modimo. Are you with me? You are in the kingdom of o God. ka gare ga mmušo wa modimo. Even though all this is South Africa, le e le gore dilo tse ka mokana tsona ke South Africa but here is God's territory. mara mo ke lefelo la modimo. You people, you are representing God lena le emetše modimo here on earth, ona mo here in lefaseng South ana Africa. mo South Africa. Glory to Jesus. le tla go Jesu Oh, glory to the Lamb. le tla go And kwa when you are in the church, he e le gore o ka kerekeng you are unshakable. ha o sikinyeng No one can shake you. ha ona ya ka o sikintšhago Glory. And the church ene kereke is the invisible entity. ke ntho ye e sa bonagaleo ke ra ke ntho e Those who bonagalang are worshiping ba e le God gore o ba rapela in modimo truth ka and nnete in spirit. le ka moya Here just a gathering. mo a e le place ba lefelo le re where kgobagana go bazalwane lona. they can come together and mo e worship le gore o God. bazalwane ba ta felo go te ba rapela Glory to Jesus. le tla go Jesu But spiritually, mara semoyeng in all churches, dikereke ka moka those who are worshiping God in truth and in ba ba spirit, rapelang modimo ka nnete le ka moya we are one with them. re selo se tee le modimo You see, all over the world, lefase ka moka God will see you among all those true worshippers. modimo o ile o le bona gote go ba ile gore o ba And rapela God Modimo. Modimo is looking for true o worshippers. lebeletše batho ba ile gore o ke barapeledi ba barapedi ba nnete It's so blessed to be a true worshipper. o šofala yo e le gore o ke Because God, modimo when He's about to do something a valuable, swanetše o dira se sengwe sa He bohlokwa will count on you. o tlo go bala Can you imagine? amen Glory to Jesus. He will count on you. o tlo go bala le wena If there is something great to do e le gore somewhere, o na le se sengwe se se Oh, tlo my diragala se daughter se is botse there. gongwe o no re My morwedi a son ka is gona there. morwa a ka Let him go. gona e re ke and they bring change. ke mo change Glory to Jesus. People in the world batho ba lefase are looking to be connected to ba lebeletše gore ba CEO of big companies, gore ba be le Ministers, di-minister generals, di-generale
commissioners. di-commissioner. Glory to Jesus. But to you, Mara lena, the creator of heaven and earth, motlhodi wa legodimo le lefase, the one who can put president and remove them, ena ya ka beya mo president a ba montšha, is your own father, ke tatago lena, is your God. ke modimo wa lena, He knows you personally. o wa le tseba ka moka. Glory to Jesus. I wonder those God ministers who are running beyond the politicians. Ke makatšwa ke batho ba modimo ba ile gore ba kitima ka morago wa They don't understand who they are. a ba kwešiše gore ke bona bomang. Are you with me? Those politicians Boradipolotiki bana ba must run after men of ba God. tshwanetse go kitima ka morago wa monna wa Not motlhanka wa men of Modimo. God running E seng motlhanka after wa modimo a kitima ka morago wa ministers, dipolotiki goba di-minister, president in the world. di-president tša lefase. Are you hearing what I'm saying? Let me repeat it again. E re ke bušeletše gape. It's abnormal How for men of God motlhanka wa modimo to run after a politicians. kitima ka morago wa dipolotiki. Most of the time they are running for influence, for money. Nako ye ntši ba kitima ba nyakana le ditšhelete. But it's clear. Mara o kgakala. Gold and the silver belong to God, your Father, Ke tša modimo. who blesses. Yo e le gore wa It's not sheofatša. God. A se modimo. Is your Father. Ke tatago lena. Now, ministers of God Di-minister tša modimo. running after Tša go politicians. kitima ka morago a dipolotiki. It does not make sense. A di kwagale. I will never go and run after Nka Ramaphosa. se No. kitime ka morago wa Ramaphosa. Or Ao. after the mayor. Or or ka morago wa no. meyara. Ao. No. There is no need. Ao botlhokwa. If they need God, He ba nyaka modimo. they will be after me. Ba toba ka morago They will wa come ka. to me. Ba tota go nna. Glory to Le Jesus. tša go Jesu. Do you understand what I'm saying? We are representing God Re emetše modimo. in this world, Ona mo lefase. on earth. Ana mo lefase. If the world is troubled, He e le gore lefase le na le the bothata. world must run to the church. Lefase le tshwanetse go kitima Now it's just the opposite. Bjale e dio ba di opposite. Church running to the world. Kereke e kitimela lefase. While the world is troubled, Mo la e le gore lefase le no le there is bothata. no peace in the Ha world. ona khutšo mo lefaseng. Are you with me? Amen. Peace, the real peace is in the church. Khutšo ya nnete e ka mo kerekeng. Your peace Peace ya lena. must draw near people E to tshwanetse gore e God. tšee batho e ba tlise go modimo. The power is in the church, Maatla a ka kerekeng. not in the E world. se beng kwa lefaseng. Are you with me? Amen. But you will see Christian Le tlo bona ba Kreste pastors baruti going to sangomas ba ya kwa secretly disangoma. so that sangomas can give them a Gore power. masangoma ba ba fe maatla. Which power? Maatla afe. Which power? Maatla afe. Where the Bible is clear. Mo e le gore Every knee shall mo e bow le gore Bibele before the name of ya Jesus. tlhalosa gore batho ka matolo ka The name moka of Jesus is above all names, leina la morena all Jesu ke le legolo powers. o puta maina ka moka. Pastors today, Baruti nase. all the so-called the prophet everywhere, Le like ba- ba- mushroom, di-prophet, like ba ba- ba- popcorn. ba- ke di-popcorn. Ke mushroom. The small sangomas, Disangoma ja tše dinnyane. they are going to sangomas, Ba yana kwa to disangomeng. musicians, to put demon inside them, Gore ba tšhele madimoni hodimo a bona. and they will start to do divination And-e ba nyaka go thoma o to people. botša batho dilo. For what? For money. O re for tšhelete. But they will end up in trouble because Mara ba tlo God feleletša- cannot be mocked. Ba tlo o feleletša ba ye bothateng ka baka la gore o ka seke wa thintha modimo. They are taking the name of Ba God tšea leina la to modimo mockery o among unsaved people. batho ba ile gore a ba pholosa. They will be punished. Ba tlo Are you with me? atlolwa. And if they don't repent, He ba sa better they sokologe may repent. ke petere ba Because sokologe God will never reject ka baka la gore modimo a ka se whoever banetše. comes to Yo Him. a ka seke a mo latlha yo e le gore o His tla go love, yena. He's a compassionate O na le God. lerato. Glory to Jesus. All those so-called prophet, small magician Ba everywhere. ba ka moka bona bo maleatlana le ba ba ke bitša gore With fake profeta, miracles. le di-fake ja They have ja to miracle. stop the nonsense they Ba are doing tshwanetse gore ba and letse dilo tše ba repent. diago, ene ba Jesus is sokologe. coming soon. Morena If Jesu they o don't batla gape. repent, He ba sa they will go sokologe, to hell. ba nyako ya kwa diheleng. Are you with me?
There are those Jesus saying they will come to the Lord. o na le ba morena jesu a re ba tota go modimo Lord, we modimo prophesy in your name. re porofeta ka leina la gago Not in the real name of e Jesus. seng ka leina la nnete la morena jesu They have their own Jesus. ba na le morena jesu wa bona Are you with me? So Jesus morena jesu is just a common name like e no ba John. leina la o no tshwana le bo john Are you with me? When you read the Bible, you will find the people called the Jesus. o bala bebele o tlo fumana batho ba ba ke pitsa gore ke bo bona It's morena just a, jesu it's a name. ke no ba leina It's a name like your name. What is your name? talita It's a name like Talita. no tshwana le leina Are all Talita Mama Malachi? Eh? e ka ba ile gore talita ke mmamalaji How many Talita you have in Bulobe? le no le bo talita ba gayana mo Many. ba ba Are all Mama Malachi? No. Glory to Jesus. Glory to Jesus. They will tell Jesus. ba to botsa morena We jesu prophesy in your name. re be re porofeta ka dina We la cast gago demon in re your be re name. ntšha madimona ka dina la What did Jesus gago will say? morena jesu o tlo re ke I've never known you, a ke tsebo nka ka le servant of iniquity. Hey, a ke tsebo nka ka le Go. Go away o mela morago to hell. ya hele Glory to Jesus. sa o jesu Glory to Jesus. sa o jesu All those small miracles. Yo, We don't need metlogonyana them. le menyane menyane Those magicians of Pharaoh, ba ba le Jannes and Jambres, o jenese le bojambres fabricating small miracle. Ba no change We don't miracle. need them. a ba nyakege Glory to Jesus. You know, Le a tseba. Moses moshe took his stick. o ile a tšea patla When he threw it down, a e latlhela fase it became a big snake. ya shatoa noa e kgologolo Pharaoh told his people, oh, faro a botsa batho bao those or something. a re They came also with the stick. le bona ba tlile le dipata tša bona They threw down, ba they di threw latlhela down. fase They became also snake. le tsona tša tšhentšha ba dino Confusion. ya ba le thakathakana Until when o fitlhela lene God modimo remains God. a no ba modimo The big snake of Moses no wa nele e kgolo ya swallowed Moshe. those small Ile- snakes. ile ya mmetša dinoga tšela Meaning what? se sa ra goreng The gospel of grace gospel ya will swallow those Ya small kgaoge. gospel, those magicians, don't Jannes and others meet are fabricating. e tlo mmetša dilo tsona tšela ba di fabricator Glory to Jesus. The only gospel gospel ya nnete can bring Jesus on the e scene tla tliša morena jesu mo is sefaleng the gospel of the e cross. tlo ba e le gore ke gospel ya The gospel telling people what Jesus did for them. gospel ya e tlo On the cross, He died for our sins. He rose for our justification. That gospel gospel ya is neo the one you have to preach ke yona e o swantse gore so that you may bring Jesus on the gore e scene. tle e tliše morena jesu mo sefaleng Glory to Jesus. Jesu. Glory to Jesus. Letsa go Jesu. Glory to Letsa Jesus. go Jesu. Miracles, miracles. metholo Those fake miracles. di-fake miracles Inyangas can do them. dingaka di ka di dira Glory to Jesus. Letsa go Jesu. In Congo, wa congo Sangomas, basangoma they have a mirror. ba no le A big mirror like a screen of TV. o tshwana le screen sa tv People who are having problem batho ba ba nang le mathata will go there. ba to ya ona kua You will see yourself. o nyako ke bona ka kwa ra spin Since you were born, o toga o belegwe you will see what happened. o nyako bona rena bo In the mirror. ana kwa spilling Glory to Jesus. ya go Jesu Is it a gift of vision? e ka ba ile gore ke dimpho tša dibono The witches and the wizards can also see. baloi ba banna le ba basadi le bo bona ba ka Are you with bona me? Glory to Jesus. ya go Jesu What is the source? Miracle, yes. But from where? nna e ka ba ile gore ke soso ya go All kopana. miracles are not from metholo ka God. mokana yona a e ko go modimo In Egypt, le you saw Egypt it. ba di bone When Moses prayed, moshe a rapela so that the Nile River gore Nile river may be changed unto blood. gore e tšhentšhe e be madi Those magicians, they did the same. metholonyana ne ba ba le bo maleatana le bona ba dirile tšona Am I right? When now he came to the third miracle, e ba o fitlha go motholo wa boraro because the number 3 gore nomoro e ya boraro
is talking about the work of the cross. e bolela ka mošomo wa The third sefapano day, Jesus rose from dead, mo e le gore morena o from the tsogile dead. bakong. Are you with me? When it came to the third miracle, ga a fitlha go motholo wa boraro hey, things happened. dilo di ile tša diragala Because Lazarus is supposed to come, ka baka la re lazaro le ena From the dead. a tswe kwa and the Jesus supposed to speak, ene morena Lazarus, come out! lazarus e tswa And the dead came out. ene The third day. ka letšatši la Oh, boraro glory to Jesus. Tšea go Jesu. The third Ka day, letšatši la boraro they tried. ba ile Moses took the dust. moshe o ile a tšea mabu He prayed a rapela so that they may become nuts. gore a tle a kgone go ba How you call them, those insects? Insect in the dirty head, in the dirty air. dinta Eh? in our language you say dinta Dinta, so that dinta, the dust may become dinta. gore le mabu a le a fetoge dinta Here is about to give life. mo ke mo re ile o fa bophelo Hello? It's about to giving life. ke mo re ile o It's fa the same bophelo dust God took, ke mabu ona a na le modimo a tšere made the clay, a dira and letsopa, breathed in. a budulela You became a living soul. wa fetoga ntho ya bophelo Now, to the third miracle, mo na motlholong wa boraro when you read the Bible, ga o bala bebele when God was creating things, ge modimo a be a bopa dilo what did He create the third day? nna ka letšatši la boraro o dirile eng You will find the work of the cross le tlo there. khumana mošomo wa Because it's about to sefapano. give life. ka baka la gore ke mo rile o Glory fa to bophelo Jesus. Tšea go Jesu. Glory to Jesus. Tšea go Jesu. They tried also. ba ile ba leka They le bona failed. ba palela Those magicians said what? ba ba le bo maleatana ba ile ba re ke eng? This is the finger of God. ba ile ba re Only the Almighty God, ke morena the ka maatla creator ohle. of heaven Ena and earth mohlodi wa can le gore do mo le that. lefase a ka dirang tšona tšena That's why no magician ke ka tsela eo No ga ona maleatana o sangoma. ba sangoma can remove cancer from yo anybody. a ka kgona o ntšha cancer o motho No sangoma ga ona sangoma can take away the sickness in the ya blood. ka tšeago bolwetši mading a ka ntšha bolwetši mading Because when we are talking about blood, it's about life. ka baka la re ge re bolela ka madi re bolela Only ka God bophelo. can give ke life. modimo a ka phang bophelo Only God can take away cancer. ke modimo a ka ntšhao Only cancer. God can take away ke HIV. modimo fela a ka No ntšhao sangoma. HIV a ona No sangoma inyanga. a ona ngaka Can take away ya ka HIV from tšeago someone body. HIV You know go one? motho yo mongwe If you know one, tell me. e le gore o tseba yo mongwe ba botse Do you ever see a sangoma o kile wa bona who sangoma healed someone from HIV? yo a ile o a From fodiša cancer. motho from HIV o dwa le cancer Hello? Why? nka baka la eng Because in the devil there is no life. ka baka la gore ko wa mmošono wa letshwefi ya ona The devil Bophelo. can fake everything. satane a ka feka But dilo when tse it dintši comes to the life of mara God, ge di ta mo go bophelo bja modimo impossible. a o kgonagale Only the gospel of grace ke gospel ya can kgaogelo transform ye e life, ka changeago can bophelo change somebody e ka behavior, fetošago bophelo bja motho yo mongwe can transform the life of e ka somebody. changeago bophelo bja motho yo mongwe All those small magicians are doing in ba the ba name le of bo prophet, maleatana ba prophet, prophet. bannyane ba profeta It will change nobody. a di ka fetoše motho yo Because mongwe. God is not there. ka baka la re modimo a go mo God is not with them. modimo a mo go bona There is one sister, o na le se you know, se one yo Congolese mongwe sister. o na le se se yo mongwe She wanted to go and see one so-called prophet in o Gauteng. ba nyaka go bona yo mongwe wa profeta kwa gauteng And you know what God told ke a her? tseba gore na modimo le a mo botša eng Sir, you are greater than that one. wena o yo mogolo o feta yena yola Are you with me? She was so confused. o ba thakathakane And you know those false prophets, they can advertise. le a tseba gore ba ba le To attract the whole baprofeta ba world. maaka ba ka go keletša lefase ka moka God is not in those things. modimo a mo go dilo tšona tše God is in His Word. modimo o mo God ditšong. told her, modimo o ile a botša where are you going? o ya kae You are greater than that one. wena o yo mogolo o feta yena yola Are you with me? Glory to Jesus.
Your God, modimo wa rena your God modimo wa rena is the same God ke yena modimo yo who walked with Moses, ya ile a sepela le Moshe who walked with Elijah. ya ile a sepela le This is Elia not the time. This is not the time ya senako to look for the God of Elijah. ore wethe o nyakana le modimo wa No. Elia awa Jesus told Mary Magdalene, morena Jesu o butsitse Mary I'm going to your father, to my father, who is your father. yo ile o I'm tata going to my God, who is your ke ya o tate wa ka yo ile gore the father of Jesus is your father. tata o morena Jesu The God of Jesus is your God. tata modimo wa morena Jesu ke modimo wa Glory to Jesus. The God of this one, the God of this one modimo wa yo is your God. ke modimo wa lena Hello? amen Is your ke modimo wa God. lena Hello? Is no longer only the God of Abraham, ase modimo Isaac, wa Abraham fela and le wa Jacob. Isaac le wa Jacob is your God. ke modimo wa lena Is your father. ke batago lena Your own father. tatago Oh, lena glory to Jesus. Jesu Are you with me? Glory to Jesus. Let us go to the today preaching. a re eno go Crossing the Red Sea. o sela lewatle le le Oh, khubidu God told me, tell my people modimo o mpoditša re botša batho ba to gago cross the Red Sea. gore ba tshele lewatle le le You khubidu have to cross it, re tshwantse gore re le sele like it or not. whether re a nyaka re nyake Glory to Jesus. But to know that Pharaoh mara le a tseba gore is Faro after you. o ka mora wa lena But you have to cross. mara le tshwantse gore le sele Glory to Jesus. You are in between le magareng Pharaoh Pharaoh and the Red Sea. and And the God is telling you, ene modimo le walk. botša gore sepelang how are you going to walk? lo sepela bjang Like Jesus upon the water? o tshwana le morena Jesu godimo ga metsi You will panic. re ile o Because of tshwenyega Pharaoh, ka baka la re Faro with 600 le 600 best of his soldiers, o le They're after you. they are coming. le soldiers tša And ahead of you, there is the Red ba Sea. pele ya lena bata There is no any boat. ga ona There is no any ship. ga ona le ship ye nngwe What are you going to do? lo dira eng What are you going to do? lo dira eng And the God is telling you, ene modimo o le botša tell gore them to walk. a botša gore ba sepele You have to walk. re tshwantse o sepele Because of things ka baka la are dilo complicated ka baka la dilo di thakathakana in your life bophelong bja lena more than ever before. o phala o toga mo lekwang Glory to Jesus. Jesu God is telling you to trust Him. modimo o re botša gore The devil